Good morning, students. We are studying the practicals. Today we will see the second practical. The name of second practical is to study the fission in amoeba and budding in hydra with the help of the permanent slides. In this practical we have to study the asexual method of reproduction which takes place in these animals. Here what we have to do, only we have to observe the permanent slides which are showing the method of asexual reproduction. So for this purpose we require the apparatus, that is the compound microscope, then the permanent slides which are showing the binary fission in amoeba and budding in hydra. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला फक्त स्लाइड्स ऑब्झर्व करायच्या आहेत आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्याचे जे काही ऑब्झर्वेशन आहे ते या ठिकाणी आपल्याला लिहायचं आहे. तर बघा या ठिकाणी व्हेन वी ऑब्झर्व द स्लाइड्स वी विल सी द फर्स्ट पिक्चर, that is the amoeba. In amoeba the binary fission is there. So here it is a parent amoeba. या ठिकाणी आपण याला लेबलिंग करू शकतो. पॅरेंट अमिबा अशा प्रकारची डायग्राम आपल्याला आपल्या प्रॅक्टिकल पेपरमध्ये काढायची आहे. ऑलरेडी आपल्या प्रॅक्टिकल नोटबुकमध्ये दिलेली आहे. तर इथे फक्त तुम्हाला असं लेबलिंग तुम्ही आता करू शकता. पॅरेंट अमिबा. त्याच्यानंतर आता व्हॉट हॅपन्स हियर, the single nucleus it divides into two nuclei and the two nuclei they get separated. After that the cytoplasm also divides and from a single amoeba, parent amoeba, the two daughter amoeba formation takes place. So this is the simple binary fission which takes place in amoeba. Now the second one is that is about the hydra. Here you can see the hydra. Here it is a parent hydra and a small outgrowth is given out from the body of this hydra which is called as a bud. Here it is called as a bud, and then this bud it undergoes the division and later on after attaining the maturity that bud it detaches from the original hydra and there is a formation of this daughter hydra. So in this way we have to study it. आणि या ठिकाणी प्रोसिजर दिलेली आहे ती आपल्याला लिहायची नाही आहे. नंतर ऑब्झर्वेशन. आता हे तुम्हाला याचा उपयोग कसा होणार आहे, तर तुम्हाला थेरी सोडवण्यासाठी सुद्धा याचा आपल्याला उपयोग होणार आहे. त्याच्यामुळे आता बघा याच्यामध्ये काय ऑब्झर्वेशन आपण लिहू शकतो. फॉर द अमिबा binary fission in amoeba, the first one at the beginning the parent cell of amoeba it get elongated, then the nucleus get oval shape, a notch is developed at the site of a division and the two small cells of amoeba they are formed. So this is the binary fission which takes place in amoeba. Now the second one is that is the budding in a hydra. As I had already told you, a small outgrowth is seen on the body of hydra. It become multicellular due to the enough growth. Then this outgrowth detaches in the form of a bud having the mouth and the tentacles. Okay, so in this way now lastly we have to write the inference. आता आपलं जे हे प्रॅक्टिकल बुक आहे ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी दिलेलं आहे, परंतु आपल्याला जेव्हा एक्झाममध्ये लिहायचं आहे तेव्हा हे सगळे पॉईंट्स आपल्याला त्या ठिकाणी लिहायचे आहेत. हे सर्व आपलं थेरीमध्ये ऑलरेडी झालेलं आहे. नंतर इन्फरन्समध्ये लिहायचं आहे अमिबा अँड हायड्रा रिप्रोड्यूस बाय द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता या ठिकाणी आपण असेक्शुअल का म्हटलं, का आता या ठिकाणी फक्त अ सिंगल ॲनिमल इज इन्व्हॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. Now after that the multiple choice questions are there. First one, previously Raju observed hydra bud under the low power objective lens, but afterwards he used high power to observe what the answer is, that is all of the above, that is microparts in the small space, then maximum of a bud and maximum space around. The answer, correct answer is all of the above. Then we will move toward the next page. Which of the following is a asexual
method of reproduction? Options are division, budding, spore formation, and all of these. We had already studied this. All these are the method of asexual reproduction. So the correct option is, that is D, all of these. Next question. To observe amoeba and paramecium in a water drop, the drop was taken on a glass slide. If both organisms were clearly seen, then the stain used must be. Options are, first one is methylene blue, B is iodine, C is safranin, and eosin. Here the correct option is methylene blue. Stain is a color imparting agent. ज्यामुळे काय होतं, त्याचं जे काही मेम्ब्रेन आहे, आउटर कव्हरिंग आहे, त्याला काय होते, स्टेनिंग होते आणि त्याच्यामुळे ती क्लिअरली दिसते. तर अमिबा आणि पॅरामेशियम या दोन्हीसाठी वी आर युजिंग द स्टेन दॅट इज अ मेथिलीन ब्ल्यू. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन is the type of a reproduction in hydra. We had studied budding is the type of reproduction, so the correct option is a B. Number 5, while observing the permanent slides of amoeba, Ramesh saw oval shaped nucleus. This nucleus indicates if the nucleus will become oval shape, means now it is going to divide into 2, so that it is definitely a binary fission. So the option is, that is A. So in this way you can complete your second practical. In the next practical we will see in the next video.